Jesus came Yesu yajja to pay the dowry okusasula omutwalo of the church ogw'ekkanisa in the bride's home, mu nnyumba y'omugole omukyala which is the earth. nga y'ensi. In the Jewish tradition of marriage, Mu buwangwa bw'Abayudaaya the wedding embaga is done in the groom's home. ekolebwa mu maka g'omugole omusajja. Remember, the earth is not the home of Jesus. Jjukira ensi si ge maka ga Yesu. His father Kitaawe does not live here. tabeera wano. In Matthew chapter 6, Mu Matayo 6 he told us where his father is. yatubulira kitaawe gy'ali. He said, when you pray, Yagamba nti bw'osaba say gambanga that our nti Father kitaffe who art in heaven. ali mu ggulu. He was trying to show Yali us agezaako tulaga the residence and location of his father. kitaawe gy'asibuka era gy'abeera. So after handling the dowry in the bride's home, ng'amaze okusasula omuwendo mu maka g'omugole omukyala, at the day of ku rapture, lunaku he lw'okwakkulibwa will come to take his bride ajja kujja okutwala omugole we for the wedding. ku mbaga. Because the wedding in the Jewish tradition Kubanga embaga mu Buyudaaya is done in the father's house. ekolebwa mu nnyumba ya kitaawe. So the major reason, one of the two major reasons why Jesus is taking us on rapture day, Emu ku nsonga ebbiri lwaki Yesu atutwala ku lunaku lw'okwakkulibwa. one is Ekisooka that we may not go through the great tribulation tuleme kuyita mu kuyigganyizibwa kuli okw'amaanyi of the Antichrist, okwoyo akontana ne Kristo. 666, and the 666 beast. n'ensolo. Reason number two Ensonga ey'okubiri is that he may present us before his father for the marriage, nti asobole okututwala mu maaso ga kitaawe tuyingire mu bufumbo as we shall see nga tomorrow. bwe tujja okulaba enkya. Those who are joining us right now, Ababadde batwegasseeko kati I am teaching the rapture series. njigiriza ku misomo egy'okwakkulibwa. Please go ahead and download our Genda messages maaso downloading obubaka bwaffe from where we started. okuviira ddala eri gye These are twasandikira. very powerful revelations. Kuno kubikkuliro kw'amaanyi. Go to Entebbe Miracle Center Church Genda ku mukutu gw'Entebbe Miracle Center on Facebook. ku Facebook. You shall find all the message there. Obubaka bwonna ojja You go to busangayo. YouTube, Ogende ku YouTube, ku Instagram, Instagram and Twitter, ne Twitter. Aaron Mutebi Ku Ministries. buweereza bwa Aaron You Mutebi shall find it there. ojja kubusangayo. You can also go to WhatsApp, Osobola n'okujja ku WhatsApp Entebbe Miracle Center ku platform. Entebbe Miracle Center. You shall find the video there and the audio there. Ojja kusangayo akatambi k'ebifaananyi n'akamaloboozi. Please listen to these messages. They will transform your life. Wuliriza obubaka buno bujja kukyusa obulamu bwo. Now we are at the judgment seat of Christ, Kati tuli ku ntebe ya Kristo at ey'omusango the evaluation nga bayitaayita mu mirimu to gyaffe receive the rewards. tusobole okufuna empeera. We saw the first set of rewards Twalabye empeera ezisooka are political rewards. nga bya bufuzi. The second rewards Empeera ey'okubiri are the crowns. z'engule. The third rewards Empeera ey'okusatu are mansions. ge mayumba. Can we have a picture of mansions before we continue? Tufune ku kifaananyi ekyo eky'amayumba Can we ago. have the picture of mansions? Amayumba They are here. gaagano. This is our Father's house. Eno ennyumba ya kitaffe. Cameraman, make sure this picture is accurate. Kakasa nti ekifaananyi kino kirabika bulungi. Make every effort to make sure it is as clear as possible. Kola kyonna ky'osobola okulaba nga kirabikira ddala bulungi. As clear as possible. Kirabike I try to design a picture Nagezezaako okukuba ekifaananyi showing the Father's house. okulaga ennyumba ya kitaffe. There are houses everywhere. Amayumba geetoolodde bwonna Everywhere. buli wamu. That's what he's talking about in John chapter 14 and verse 1. Kyayogerako mu Yokaana 14 olunyolo lusooka. He said, Yagamba hey, my girlfriend, nti muganzi wange the church, ekkanisa my bride to be, omugole wange wengera let not your heart be troubled. nti leka omutima gwo guleme kweraliikirira. Believe in God.Kkiririza mu Believe Katonda also in me. nange onzikiririzemu. Because Kubanga in my Father's house mu nnyumba ya kitange are many mansions. mulimu ebifo bingi Many. bingi. If
If you don't sleep here, bw'oba tosoze you can wano sleep here. osobola okusula If you wano, don't sleep here, bw'otasula wano you can sleep osobola here. okubeera And there are wano. even rods of Mulimu gold. n'enguudo eza They look zaabu like glass. zifaanana nga If you giraasi. don't sleep here, Bw'otasula you wano can sleep osobola here. okusula If you eruuyi don't eno. sleep there, Bw'otasula eyo you can sleep here. osobola okusula If you wano. don't sleep here, Bw'otasule wali you can sleep osobola there. okusula wali awalala. In my father's Mu nnyumba house ya are many kitange mansions. mulimu ebifo Naye bingi. mu abantu ba church mwagala kufumbirwa ani? But you people of the church, whom do you want to get married to? N'oleka omusajja omugagga alina omwana we nga buno bwe bugagga And you bwe. leave a man that has a rich father. Ono omulenzi takulimba bwe yakulokola yasalawo agenda akuteekereteekere efo mu nnyumba ya This kitaawe. boy is not lying to you. When he saved you, he went to prepare places in his father's house. Because obufumbo mu kalica y'Abayudaaya. Because marriage in the culture of the Jews, Okwanjula kubeera mu nnyumba ya mugole omukyala. the introduction happens in the house of the father's bride. Kankimale nayo okuba mu maaso tujja kukyogerako. Embaga ebeera mu maka ga taata w'omugole omusajja. The wedding happens at the father-in-law's house. Mu maka ga taata w'omugole omusajja. In the house of the father to the bride, to the groom. Yes. Reception ebeera mu maka g'omugole omusajja. The reception is in the father, the groom's father. Nange kyenvudde njagala mbyogere mu Luganda. Kakati kambyogere mu Luganda mbimale ono abyogere mu Luzungu. Mu mpasa y'Abayudaaya okwanjula kubeera mu maka g'omugole omukyala. Eyo Isaaka gye yagenda okwanjula. Naffe gye twanjula. Embaga ebeera mu maka ga taata w'omugole omusajja gwe muyita groom. Reception ebeera mu maka g'omugole omusajja. Kyogere mu Luzungu. The introduction ceremony happens at the bride's father's house. And the wedding takes place at the house of the groom's father. Exactly. The reception. And the reception takes place at the father's house, the father to the groom. Nedda. Reception ebeera mu maka g'oyo eyawasizza. The reception takes place in the house of the groom. Kati kyogere. Katukyuse mu Luganda olwangu. Njagala bakitegeere bonna. I want you to Kubanga understand it. eno mystery abasinga obungi mu church tebagimanyi. Because most people don't know this mystery. This is a powerful mystery. Kuno okubikkulirwa kwa Very amaanyi. powerful. Kwa amaanyi. Gwe nagambye onoonyeze ekyandiko ekiriko we are espoused to Jesus Christ. Mu bbaluwa za Pawulo kinoonya awo nkifune kubanga nkyongereko. Eno mystery abatagimanyi eno. Some people don't know this mystery. Okwanjula. The introduction Kubeera mu maka g'omugole omukyala. takes place in the home of the bride. Exactly. Embaga And the wedding ebeera mu maka ga taata w'omugole omusajja. takes place in the home of the father to the groom. Good. Okulya oba reception oba supper. The reception Ebeera mu maka g'omugole omusajja si mu maka ga kitaawe w'omugole omusajja mu maka g'omugole omusajja. takes place in the home of the groom. Ge maka asatu. Those are Tradition three y'Abayudaaya mwewasiza. That's the process of the Jews' marriage. Amaka g'omugole omukyala The home of to the bride. ebaayo dowry introduction. That's where they pay the dowry. Amaka ga taata w'omugole omusajja The home to the father to the groom. yeebeera okuwasa. That's where the wedding takes place. Ate mu maka g'omugole omusajja yennyini si aga kitaawe naye agagge. And in the home of the groom himself. Mwe mubeera okulya. That's where takes place the reception. Oba reception. Era tujja kiraba. And we shall see there. Okwanjula kwaggwa 2000 years ago. We finished the introduction 2,000 years Mu ago maka g'omugole omukyala. in the wife's home. Embaga egenda kutekinga place nga rapture ebaddewo ne batutwala mu maka ga taata w'omugole And omusajja. the wedding is going to take place in the groom's father's groom's house.
Ndikutawanyiza. Emyaka 7 nga giweddeko. After 7 years, Omugole omusajja akomayo ne mukyala we mu maka g'omugole omusajja. the bridegroom will return to his father's house. Nedda. Ate tuba tuva mu father's house. Amaka g'omugole omusajja gagenda kubeera wano The emyaka house of 1000. the bridegroom is going to be here for 1,000 years. Emyaka 1000 gya kulya na kunywa. It is for eating and drinking. Kambiveeko bwe tunatuuka tunabyogerako. Okay. Kakati mu abalokole. So you born again. Kiki ekibatwala mu bwenzi? Why do you go in fornication? Ye ne bannanga obwenzi naye Setaani. N'omukazi eyafumbirwa omusajja omugagga ayenda ku house boy. Even a woman that got married to a rich man can fornicate with a Kuba houseboy. kati mukyala Potifa. Because Mrs. Potiphar, Mukyala Potifa. Mrs. Potiphar, Mukyala Potifa. Mrs. Potiphar, Houseboy Joseph yali amwagaza. what did she want from the houseboy, Joseph? Nawulira n'omukyala w'omusumba eyayagala omuvuka avuga bodaboda sika chapati. And I heard about a pastor's wife that fell in love with a boda ride. Simanyi oba rumors oba truth. I don't know whether it was But I had romance or something like that. naye nawulirako bwe kityo. Naye nga bawe si mwavu. But the husband was not poor. Obwenzi bwe bwenzi. Fornication is fornication. Mukyala wa Yesu kanisa lekerawo obwenzi. You the wife of Jesus, stop fornication. Pastor Wilson Bugembe yabayimbako oluyimba oba lwali lugamba lutya naye ndujjukira olufaanagana bwe lutyo. Lwali lugamba gwe baagulira akasimu simanyi ne bamuwa akasimu simanyi nze Yesu nkooye akasimu baliyitano oluyimba olwo. Kani. Oluyimba lwa Pastor Wilson Bugembe bayita Kani. And the song of Pastor Bugembe called Kani. Lutuukirira part of the bagole ba Yesu Kristo ba member ba church. It is being fulfilled. Kani agenda ayenda buli wantu. Kani is fornicating everywhere. Naye ng'alina bbaawe mugagga. But even the husband is rich. Taata wa bbaawe mugagga. The father to your husband is rich. Alina ebizimbe ebitagambika. Has many mansions. Alina amattaka agagambika. Has a lot of land. Alina enguudo za And zaabu. has rods of gold. Ennyanja yandabirwamu. And lakes of glass. N'osanga mukyala wa Yesu ng'ali mu kwenda. And you find the wife of Jesus fornicating. Ate bwe ngamba okwenda sigamba kwendera ddala kuno okwamma okwa bulijjo. The church is fornicating in different ways. Ekkanisa eyenda mu bika bya njawulo. Different. As Pastor Bugembe sang that song, you listen to that song. Gwe wuliriza oluyimba olwo. Listen to the song called Kani, Wuliriza oluyimba lwe bayita Kani. which means kanisa. Olutegeeza ekkanisa. And you see how we fornicate. Olabe engeri gye twendamu. And when you continue to fornicate, Era tugenda mu maaso nga twenda. we are losing the grip of our husband. Tusubwa. The grip of our husband. Obunywevu. Okay. Aba amayumba bannange. You see the mansions. Aba amayumba. Look at the mansions. In our father's house. Mu nnyumba ya kitaffe. Laba amayumba. Laba. Nze nga nva ku musajja afaanagana bwetyo nga ngenda kuwaani. Can I leave such a man? Bano abavuga Toyota Corona, abavuga Nuwa, oba abavuga These who drive Toyota Coronas and Noahs. oba Land Cruiser. Oh, Land Cruiser. These see Land Cruiser. Those are not Land Cruisers. So in my father's house Mu nnyumba ya are many kitange mansions. mulimu ebifo bingi. Let's go back to the scripture. Tuddeyo ku kyawandiikibwa. Let's go back to the scripture. In my father's Mu house, nnyumba ya kitange many mansions. mulimu ebifo bingi. Aha, kikino. Dayo wali ekyobedda kyenjagala. Ekyo kyobadde otaddewo. For I am jealous over you with godly jealousy. Kubanga nina obujja gye muli obwa Katonda. Let's go to verse number 1. Tugende ku lusooka. Chapter 11 verse 1. 2 Corinthians. Would to God that you could bear with me a little of my folly, and indeed bear with me. Verse number 2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you a chaste virgin to Christ. Mwabawakana tetuli mugole wa Yesu olunyiriri lulwo. Those who are doubting that we are not a bride to Jesus, the verse is here. Ate jangu otunule wano. And look here. Tulina kubeera chaste virgin. Tulina kubeera mbeerera. Naye twenda yenda buli wantu. But we fornicate everywhere. Twenda ku ssente.
We fornicate towards money. Ne twenda ku bitiibwa. And we fornicate in honors. Ne twenda ku Setaani. And we fornicate with the devil. Tugenda twenda buli wantu. We go on fornicating everywhere. Tugenda twenda buli wantu. We are fornicating everywhere. Ate nga Pawulo agamba. Yet Paul says, bwe nali ntandika ekkanisa y'Abakolinso. when I was starting the church of the Corinthians, n'obujja bunkwata. even jealousy, I'm jealous over you. mbakwatirwa obujja. With godly jealousy. obujja obwa For Katonda. I have espoused you to one husband. Kubanga nabafumbiza bammwe omu. We must have one husband, ladies and gentlemen. Tuteekeddwa okubeera n'omusajja omu. At the church, Y'ekkanisa. we must have one husband. Tuteekeddwa okubeera n'ebbaffe omu. We must pay attention to only one husband. Tulina okuwuliriza omubba waffe omu. But the world is taking us away. Naye The world ensi that's taking us away. etutwala. Fashion Emisono is taking us away. gitutwala. That's why Ensonga lwaki you find one member of the wife of Jesus. osanga omukyala wa Yesu They are singing praise and worship, nga bayimba okutendereza and their breasts out, ng'amabere gaabwe gali bweru their thighs are open, n'ebisambi nga babibikkudde, their underwears are visible. obupale obw'omunda nga bulabika. They are also singing to the same husband. Nabo bayimbira omwami y'omu. Such people Abantu ng'abo are no longer chaste virgins. tebakya Kyogere gwe yogera ky'omanyi. Chaste virgins. tebakyali mbeerera. Saako New Life Translation. Enjiri ya leero nnyo nungi nnyo. For I am jealous for you with the jealous of God Kubanga himself. mbakwatirwa obujja obwa Katonda. I promised you as a pure bride Kubanga nabafumbiza bammwe to one husband, Christ. omu Kristo. So on the rapture day, Ku lunaku lw'okwakkulibwa Jesus is coming for his wife. Yesu adde okunona mukazi we. And this wife must be virgin. Era omukyalo ono ateekeddwa okubeera embeerera. But are you virgin? Naye gwe oli mbeerera. Not sexual virginity, Si embeerera ey'obwokwegadanga. but in the faithfulness you have with Jesus. Naye obwesigwa bw'olina eri Yesu. If God gave you a job Yesu aba yakuwa omulimu and you earn a salary, ng'era ofuna omusaala. if God gave you a business Katonda aba yakuwa bizinesi and you make money n'okola ssente and yet you don't pay your tithe, kati nga tosasula bimu bye bya you kkomi. are not faithful to your husband. Toli mwesigwa eri bbaawo. You are not virgin. Toli mulongoofu. You are ngambye virgin. Toli Sigambye kiriri. mbeerera. Ye gwe kigambo virgin ng'okyewala. You are not you are not virgin. Toli mbeerera. Your virginity was broken away by your unfaithfulness. Ombeererwayo yaggyibwawo n'obutali bwesigwa If you bwo. don't pay the tithe, Oba tosasula kimu you are kyakkumi. unfaithful. Toli mwesigwa. It's like a man who have sex with another woman somewhere. Obeera ng'omusajja yeebaka n'omukyala omulala. He's not faithful to his wife. Tabadde mwesigwa eri So mukyala we. that's how we break our virginity Era bwe tutyo bwe twonona embeerera in zaffe different mu areas. ngeri ez'enjawulo. But Paul is saying Naye Pawulo in agamba King James Version, mu zivunula endala King James Version, he's saying, agamba King James Version, King James Version, please. I have espoused. Oyo naye takyali mbeerera. ekyo kimukutudde. For I'm jealous over you Kubanga mbakwatirwa with obujja godly jealousy. n'obujja obwa For I Katonda. have espoused you to one husband, Kubanga nabafumbiza that omusajja I omu may present to you as a chaste virgin to nsobole Christ. okubatuusaayo ng'embeerera eri Kristo. Paul was telling the Corinthian church Pawulo yali agamba ekkanisa in y'Abakolinsi his second letter, mu bbaluwa ye ey'okubiri I am your apostle. nti nze mutume I wammwe. am your apostle. Nze mutume wammwe. I am the one who started and founded the Corinthian church. Nze natandika ekkanisa y'Abakolinso. Whatever I've been doing in this place, Kyonna kye mbadde nkola mu kifo kino, whether in teaching, oba mu kusomesa, praying, oba mu kusaba, preaching, oba mu I've kubuulira, been trying to show you one thing, mbadde ngezaako balaga ekintu kimu that I have espoused you to one nti husband. nabafumbiza omwami omu. Don't worship money. Temusinza ssente, Don't worship idols. temusinza bifaananyi, Don't worship fashion. temusinza misono, Don't worship
worldly things. temusinza bintu bya nsi. You must have one husband. Mulina okuba ne bbammwe omwo. The reason why you must meet one husband Ensonga kimina okuba ne is bbammwe because omwo. that I may present you as a chaste virgin to Christ. Nti ndyoke mbaleeta eri Kristo ng'embeerera. In other Mu words, ngeri endala, the church ekkanisa is the bride ye mugole to be agenda okufumbirwa of Christ. ewa Kristo. And we are here Era tuli wano waiting for him tumulindiridde to come and take us okujja okututwala to be married officially in his father's house. tufumbirwe mu butongole mu nnyumba ya That kitaawe. is the purpose of rapture. Kyekigendererwa ky'okukwakulibwa. Let's go back to verse number 2 Tuddeyo ku lunyiriri olwokubiri in John 14. mu Yokaana 14. Let's go back to verse number 2 Tuddeyo ku lwokubiri. in John 14. In my father's house were many Mu mansions. nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. If it were not so, I would have told you. Singa si bwe kyali naalibadde I nkibagamba. go to prepare a place for you. Ngenda okubateekerateekera ekifo. The reason why Jesus has not yet come back to rapture his church Ensonga lwaki Yesu tannadda kukwakula kkanisa ye is because kubanga he is still preparing places for us. akyatuteekerateekera bifo. And the moment he finishes preparing Era places, kasita n'amala okuteekateeka ebifo, you shall see heaven open, ojja kulaba ng'eggulu lyeggula, and the Son of Man shall descend era omwana w'omuntu ajja with a kusiikibwa shout, n'okuleekaana with the voice of the archangel, n'eddoboozi lya malayika and with omukulu the trump of God. n'ekkondeere lya And Katonda. the dead in Christ Era abafu abafiira mu will Kristo raise first. bajja kusooka bazuukire, They shall mingle with beegatte us, wamu naffe, and instantly era mbagirawo shall be caught up in the air tukwakulibwe mu bbanga to meet the Lord tusisinkane Mukama in waffe Christ. mu Kristo. Then we shall go Tulyoke tugende through the second heaven, tuyite mu ggulu to the eryokubiri third heaven, paka mu ggulu to eryokusatu, the judgment seat of tugende Christ, ku ntebe ya Kristo to ey'omusango receive the tusobole rewards. okufuna empeera. One of them Emu ku zo are mansions, ze mansioni which I'm talking about today. gye njogerako leero. Finally, Ekisembayo verse number 3. olunyiriri olwokusatu. Oh my God. And if I go and prepare a place for Era bwe you, mba ngenda obateekerateekera ebifo, I'll come again nja kukomawo nate and receive you mbanone unto myself, mbeetwalire, that where I am, nti eyo gye ndi there you may be also. nammwe mubeere eyo. The rapture, the primary cardinal reason for rapture is for Jesus to take us to his father's house. Ensonga esookera ddala enkulu ey'okwakkulibwa Yesu atutwala wa kitaawe. Somebody's asking, Waliwo abuuza, now why is he not taking us in this coronavirus? lwaki tatutwala mu coronavirus ono? Because Kubanga he is still preparing mansions. akyateekateeka bifo. Yes. Abamu temusulwangako na mu nnyumba etegeerekeka. Some of you have never slept in reasonable houses. Gye weebaka mu bathtub yo Where you sleep in your nga bathtub mulimu ne radio ne headphones, with the radio and headphones, nga mu maaso go waliwo ne ka screen ka TV, and before you there is a TV screen, amazzi nga geetabula gokka and the automatically, water is mixing itself automatically, n'ogalamira muli ng'ekintu and kikunyiga you eno nga sleep kikunyiga n'eno, there with a lot of foam. nga waliwo ekikunyiga Mulim, eno something n'eno. is pressing on you, massaging Kikumassaginga. you. Akyategeka. You're still preparing. Akyategeka. You're still preparing. Agambye, Here say, if I can prepare a place for you, nti bwe mba ngenza I bateekerateekera ebifo, will come again nja kukomawo and receive you to myself. mbeenonere. That is what we call a rapture. Ekyo kye tuyita okukwakulibwa. I'll come again Nja kukomawo nate and receive you unto myself. mbeetwalire nze. That's what we call a rapture. Ekyo kye tuyita okukwakulibwa. It can happen anytime. Kisobola okubeerawo essaawa yonna. That where I am, Bw'eyo gye ndi there you may be nammwe also. mubeere eyo. So rapture Kati okukwakulibwa will wipe away all our tears. kugenda kusangula amaziga gaffe Rapture gonna. Okukwakulibwa will take away all our sorrows. kugenda kutwala ennaku yaffe yonna. Rapture Okukwakulibwa will take away all our hardships. kugenda kuggyawo ebizibu byaffe byonna. Rapture Okukwakulibwa will make the bride of Christ credible. kugenda kuleetera omugole wa Kristo okuba omuyitirivu. And this will take place Era kino kigenda kubeerawo in the Father's house. mu nnyumba ya kitaffe. Remember, as we finish today, Jjukira nga tumaliriza, we are still at the judgment seat of Christ, tukyali ku ntebe ya Kristo ey'omusango evaluating our works. nga bayitaayita mu mirimu gyaffe. Now we have talking about mansions. Katwogedde ku bifo. Reward number 1, Empeera esooka political rewards. bifo bya bufuzi. Reward number 2, Empeera ey'okubiri
crowns. ngule Reward number 3, mpeera eyokusatu mansions. bizimbe. Tomorrow Enkya we shall begin from there. tujja kutandikira awo. Let's give. Katuweeyo. Let's give. Tuweeyo. Loving Father, Kitaffe omwagalwa. you are such a wonderful Oli God. Katonda omulungi. Every man and every Buli woman mukazi na musajja is prepared to give. ateeseteese okuwaayo. And these days we give online. Ennaku zino tuweerayo ku mutimbagano. Bless every online giver. Buli wa omukisa buli In the awaayo name of mu linnya Jesus. erya Yesu. 0708 0708 086 086 247. 247 Airtel Money. eya Airtel. 0776 0776 117 004. 004 MTN Money. eya MTN. Bless your children. Abaana bo bawa omukisa. Prosper them. Bakulaakulanye. Make them bafuule rapture ready. babeere nga beetegese okukwakulibwa In Jesus' mu linnya name. erya Yesu. Amen. Amiina. Let's meet tomorrow. Tusinkane enkya.